Professor Dave here. Let's get anaerobic. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. In the biochemistry series, we looked at aerobic respiration. This is the process by which the cells in our body generate ATP through glycolysis, the citric acid cycle, and oxidative phosphorylation. This third step is the one that produces the bulk of the ATP payout, and it relies on the presence of molecular oxygen, because oxygen is the final electron acceptor in the electron transport chain. So without oxygen, this process cannot occur, hence the term aerobic, which means involving oxygen. But there are other methods of ATP production that do not rely on the presence of oxygen that we will want to understand now that we have begun to look at different kinds of organisms. Those would be anaerobic respiration and fermentation. The latter is used by animals, such as ourselves, when the body is not getting enough oxygen to fuel strenuous activity. And both processes are also used as a metabolic pathway by certain microorganisms that exist primarily in environments without oxygen. So let's get a closer look at these now. With anaerobic respiration, an electron transport chain is still used, but the final electron acceptor at the end of the chain is something other than molecular oxygen. For example, some bacteria will use a sulfate ion and produce hydrogen sulfide instead of water as a byproduct of this activity, which produces an odor of rotten eggs that you may have smelled in certain environments. Fermentation, on the other hand, does not involve respiration of any kind. This will always begin with glycolysis, just as we learned before, as this step does not require oxygen and does result in the production of 2 ATP per glucose molecule. But the pyruvate that results with oxidation by NAD+ will not feed into the citric acid cycle. Instead, something else will happen, depending on which type of fermentation is occurring, so as to regenerate NAD+ from the NADH that is produced, allowing glycolysis to continue. The two types of fermentation are alcohol fermentation and lactic acid fermentation. With the first of these, glucose is oxidized over the 10 steps we learned about to produce 2 pyruvate molecules and 2 ATP molecules, using 2 molecules of NAD+ in the process. Then each pyruvate will undergo decarboxylation to produce acetaldehyde. And finally, acetaldehyde is reduced by NADH to produce ethanol. This allows for the regeneration of NAD+, which can then be used in glycolysis again. The final product, ethanol, is the kind of alcohol that humans consume, hence the term alcohol fermentation. And this process has been utilized for centuries to produce alcoholic beverages such as beer and wine. Yeast, which is a unicellular member of the fungi kingdom, performs alcohol fermentation. So this organism is used in these processes to produce the alcohol we drink, and also by bakers, where the carbon dioxide gas produced during the decarboxylation step is what causes bread to rise. Next, looking at lactic acid fermentation, again, glycolysis occurs precisely as we have learned, but this time the pyruvate that is produced will not decarboxylate. Instead, it will be directly reduced by NADH to produce lactate. This again allows for the regeneration of NAD+ for use during glycolysis, and also involves no release of carbon dioxide. Lactate is the conjugate base of lactic acid, and it is the production of this compound by certain fungi and bacteria that allows them to be used in the industrial production of cheese and yogurt. In addition, human muscle cells will resort to this process when the oxygen supply is running low, most typically during prolonged periods of strenuous exercise, when glucose catabolism is going faster than our ability to breathe enough oxygen into the bloodstream to sustain the activity. In such a case, the cells will switch over to fermentation, allowing for a brief burst of additional energy production. But the lactic acid that builds up in the muscles during this activity causes muscle fatigue, which limits the duration that this activity can be sustained. So to summarize,
All of the forms of energy production that we have learned, whether aerobic or anaerobic, begin with glycolysis. This is therefore the most evolutionarily ancient method of ATP production and must have evolved in very early forms of prokaryotic life, given that it occurs in the cytosol and not in any membrane-bound organelle, such as mitochondria, which did not exist until eukaryotes came about. This makes sense with what we know about Earth's early atmosphere, which did not contain oxygen until the evolution of photosynthetic cyanobacteria, which prompted large-scale oxygenation of the atmosphere, making the evolution of aerobic respiration possible. In every living organism, once glycolysis is complete, pyruvate may be reduced through lactic acid fermentation or broken down and then reduced through alcohol fermentation. It can also be fed into the citric acid cycle to continue with aerobic respiration or anaerobic respiration if something other than oxygen is available to act as an electron acceptor in the absence of oxygen. In all of these processes, the NADH that forms when NAD+ is reduced during glycolysis must be oxidized to regenerate NAD+, and this is achieved either when NADH reacts with pyruvate or acetaldehyde during fermentation, or when NADH dumps electrons into the electron transport chain during respiration. The main difference is the electron transport chain drives oxidative phosphorylation, which produces most of the ATP generated during cellular respiration, whereas fermentation produces only 2 ATP, given that it is comprised only of glycolysis, so it's a huge difference in terms of energy production. And with that, we have a more thorough understanding of the various ways that cells can generate ATP. Thanks for watching. Subscribe to ව්‍යායාමයේදී පේශි පද්ධතියේ සහභාගීත්වය. පේශි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දීමට ශක්ති සැපයීම ක්‍රම පිහිටා ඇත. තීව්‍රතාවයෙන් යුතු ව්‍යායාමවලදී හා තීව්‍රතාවයෙන් අඩු ව්‍යායාමවලදී ශක්ති සැපයීම ක්‍රම වෙනස් වෙනවා. චලනයේදී වැඩිපුර ක්‍රියාකාරී වන හා වැඩි බලයක් යොදන පේශි ශක්තිමත් හා විශාල වේ කියනවා. එට හේතුව හරස්කඩ වර්ගඵලය වැඩි වීම නිසා. පූර්ණ තුළු පේශී නම්‍යතාවය හා ප්‍රත්‍යස්ථතාව වැඩි දියුණු කළ හැකිය. පේශී තන්තුවල ඇති මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ප්‍රමාණය වැඩි වී එවිට ATP වැඩි වෙනවා. පූර්ණ වීම වලදී මාංශපේශී නිපදවන ලැක්ටික් අම්ලය විදිහෙරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. ව්‍යායාමවල නිරත වීමෙන් තම කාර්යඵලය වැඩි කරගත හැකියි. ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි හා වැඩි බලයක් යෙදෙන ස්ථාන සඳහා ශක්තිමත් හා විශාල පේශි පිහිටා ඇත. ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් වැඩි හා වෙහෙසකර ක්‍රියාකාරකම්වලදී පේශිවල සිදුවිය හැකි අනුතුරු වැළැක්වීම සඳහා පේශි විඩාවට පත්වීම සිදුවේ. පුහුණුව මගින් පේශිවල රුධිර කේශනාලිකා ඝනත්වය වැඩි කරවා ගත හැකිය. පුහුණුව මගින් පේශියේ ලැක්ටික් අම්ලය නිපදවීම සඳහා ගතවන කාලය දීර්ඝ කරගත හැකිය. දීර්ඝකාලීන පුහුණුව මගින් හෘද පේශි ශක්තිමත් වේ. ව්‍යායාමයේදී අස්ථි පද්ධතියේ සහභාගීත්වය සිරුරේ බර දරා ගැනීමට හා ආරක්ෂාවට හැකිවන පරිදි පූර්ව හා අපර ගාත්‍රා සඳහා ශක්තිමත් දිගු අස්ථි පිහිටා ඇති අතර ව්‍යායාමයේදී ඒ ශක්තිමත් වේ. ගෝල කුහර සංදි පිහිටීමෙන් චලන පරාසය වැඩි කර තිබේ. ගෙලෙහි සංදියක් නොවුණත් ඇට්ලස් කශේරුකාවේ ස්වභාවික පිහිටීම නිසා හිස විශාල පරාසයක් තුළ චලනය කළ හැකි වේ කියලා කියනවා. සංදි චලනය සඳහා පේශි සම්බන්ධ වී ඇති අතර ව්‍යායාමයේ මගින් ඒවා සවිමත් වේ. කොඳුයට පෙළෙහි ස්වභාවික පිහිටීම නිසා වඩා සුවපහසු සහ කාර්යක්ෂම චලනය සිදු කිරීමට හැකි වේ. පාදයේ පතුල වක්‍ර වීම නිසා ඇවිදීම හා දිවීම වඩා කාර්යක්ෂම කිරීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. පාදවල පිහිටන සංදි මගින් කම්පන අවශෝෂණය කරගත හැකි වේ කියලා කියනවා. ව්‍යායාමදී ස්නායු පද්ධතියේ සහභාගීත්වය තත්වාරෝපිත ප්‍රතික දියුණු වෙනවා.
අදාළ ආවේග නිසි අයුරින් යොමු වීම නිසා අනවශ්‍ය චලන අඩු වෙනවා. විවේකයේදී ප්‍රත්‍යානුවේගී පද්ධති ක්‍රියා කිරීම වැඩි වෙනවා. ව්‍යායාමයේදී අනුවේගී පද්ධතිය ක්‍රියා කිරීම වැඩි වෙනවා. ඉන්ද්‍රියන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව හා සමායෝජනය දියුණු වෙනවා. හෘදය පෙනහළු වගේ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන විට දහඩිය ලෙස ඉවත් වන ජල පරිමාව නැවත සිරුරට ලබා දීම සඳහා පිපාසය ඇති වෙනවා. බොහෝ වෙලාවක් ව්‍යායාමයේ යෙදෙන විට මොළයට ලැබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා ඒ නැවත ලබා ගැනීමට උදෙසා සිහි නැතිවීම සිදු වෙනවා. ඒක වෙන්නේ ශරීරයේ එකම තලයකට ගෙනීම සිද්ධ වෙන්න ඕන නිසා. උදාහරණයක් අරන් තියෙනවා මේ ප්‍රතීක ක්‍රියා තත්පාරෝපිත ප්‍රතීක ක්‍රියා කියන අවස්ථාවට අනුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ කුමන පහරක් සහ එම පහර ක්‍රියාත්මක කළ යුතුද යන්න තප්පරයකින් සුළු කාලයකදී තීරණය කළ යුතු අවස්ථාවක. එතකොට තොරතුරු සැකසීම සඳහා මොළයට ගලා එන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා පසුව පන්දුව බලා එහි වේගය, දිශාව සහ දඟ කැවීම සකස් කළ යුතුයි. මොළය සියලු තොරතුරු විකේතනය කළ හැකි හොඳම තීරණයට පැමිණෙනවා. පහර දීමට සහභාගී වන සුදුසු මාංශ පේශි වෙත ස්නායු පද්ධතිය හරහා සංඥා ඉක්මනින්ම යවනු ලැබේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා පහර දීම නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි මාංශ පේශි හැකිලීමේ සම්බන්ධීකරණය කරනවා. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා දිනකට පැය ගණනක් පුහුණු වීම වල නිරත වෙනවා. නැවත නැවත පුහුණු වීමෙන් ශරීරය තුළ සංනිවේදන මාර්ග ශක්තිමත් වන අතර නියමිත වේලාවට සංඥා මේ මාර්ගය හරහා වේගයෙන් ගමන් කරනවා. එහෙනම් මේ තත්පාරෝපිත ප්‍රතික්‍රියාව ඉක්මනින්ම සිදු කරගන්න තමයි මේ පුහුණු වීම වල යෙදෙන්නේ. ක්‍රීඩා තරු ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ මූලික කරුණු පුහුණු වීමට පැය ගණනාවක් ගත කරන්නේ ඇයි කියා ඔබ සිතන්නේ? පුනරාවර්තනය මොළයේ සහ ශරීරය තුළ සංවේදන මාර්ග වර්ධනය කරන අතර එමගින් අවශ්‍ය විටකදී කුඩා චින්තනයකින් සහ උත්සාහයකින් පරිපූර්ණ තාක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ක්‍රීඩකයාට හැකියාව ලැබෙනවා. සංවේදන මාර්ගය අසීමිත වේගවත් නොවේ. සංඥා මොළයට ළඟා වීමටත් අර්ථකථනය කිරීමට ප්‍රතිචාර මාංශ පේශි හා ඉන්ද්‍රිය වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට කාලය අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් ඒ නිසා තමයි පුහුණු වීම වල යෙදෙන්න ඕන ක්‍රීඩකයෙක්. එතකොට ඉක්මනින්ම ශනිකව යම්කිසි තීරණයක් ගැනීමට ශනික ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට ඒ සඳහා මේ ඒ නිසා අවශ්‍ය මේ සංවේදන මාර්ගය ශක්තිමත් කරගන්න ඕන.